Pour les pas mal avec ton appareil, ton téléphone.
Bonjour, ça va? Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va? Ça va? Très bien. Voilà. Ça va? Philo, ça va? Bonjour à tous et à toutes, très heureux d'être ici pour un Eurogroupe qui s'annonce passionnant. On va parler d'union des marchés des capitaux, on va parler de compétitivité et d'union bancaire. On est au cœur des enjeux majeurs auxquels font face l'économie mondiale et l'économie européenne au XXIe siècle. Financer la croissance, financer l'innovation, financer notre capacité collective à accélérer la transition énergétique sont au cœur de nos préoccupations et pour ça il faut évidemment accélérer l'union de l'épargne et de l'investissement. Vous savez qu'il y a un projet de la Commission sur la table, il est temps qu'on accélère sur son accord et puis ensuite sa mise en œuvre. Du côté de l'union bancaire, ce qui est clé évidemment, c'est la compétitivité de nos secteurs bancaires qui doivent être très présents, qui doivent être présents dans une logique européenne, de manière à financer nos start-up, nos scale-up, nos grandes entreprises, de manière à accélérer la transition énergétique, l'innovation, l'intelligence artificielle. Tout ça, ce sont des sujets extrêmement fondamentaux pour l'avenir de l'Union européenne et au-delà l'avenir de l'économie mondiale. On va aussi évidemment échanger sur les conséquences de la guerre en Iran, sur nos économies, notre capacité à avoir des réponses bien coordonnées, bien efficaces, s'assurer aussi, en tout cas moi je le rappellerai, qu'une crise ne doit jamais être, j'allais dire, une occasion ratée pour accélérer des transitions qui sont au cœur de nos défis aujourd'hui. Vous le savez, la France a décidé d'accélérer l'électrification face à cette crise. On va continuer à le faire et continuer à le dire. Just a few words in English. We're here to discuss saving and investment union. It's fundamental, it's key in order to enhance European productivity, European ability to finance innovation, energy transition, and more generally growth. We're going to discuss the Commission's proposal and going to make sure that we go ahead with this proposal and make sure we put it in practice very early on as soon as possible. We're also going to talk about banking union. Banking competitiveness is key. We need to finance our startups, our scale-up, our big companies, again, in order to make sure that European productivity and beyond European growth is on the path to a sustainable and just growth for all our citizens. Can you give your response to the latest threat from the United States to add additional tariffs on the automotive sector? How do you interpret that and how should Europe respond? Well, I'm going to say that I want to look through the noise. We have a deal. And that deal is in the process of being negotiated. It's also democratically examined by the European Parliament, and this is the way it should be. We are willing to keep on with this deal in good faith, and we hope that everyone is in the same frame of mind, and that we can keep on grinding to make sure that we have a deal that's lasting, that's win-win, and that can help us having, again, stability,
sustainability, predictability and growth. And on the energy shock, what would you like to see into the EU level, other policies being discussed? You're talking about measures to have coordination across European countries. What would you like to see? Well, I want to make sure that any measures that's being taken is as transitory as possible and inducing to the right way of growing going forward. As you know, we're all depending way too much on hydrocarbons. We're probably all depending too much on one region of the world, so diversification should be key. The way we answer it is through electrification. I don't know if you've noticed, but more than nearly 30% of French cars that were sold in the first 4 months of this year were electric. This is great, and most of them are produced in Europe. It's even greater. Minister, President Macron said that the American way that they are trying today to open the Strait of Hormuz is not really going to be effective. And Iranian, they are trying to change the model that the Strait used to work in, posing more fees. How you see these two things or two elements playing? International seas are international seas. I'm not planning to put any tariff on the channel, and nor is the UK. I mean, international seas have to be free of passage, and this is very important for any part of the world, and obviously a very important part for that part of the world too. Thank you. Follow up on the U.S. tariffs. The new tariffs kick in right away. Should there be a reaction by the EU? I mean, as you know, we're willing to have a deal, negotiate that deal, put that deal together in good faith, and make sure it's applied. Any other option is on the table if need be, but we want to focus on the deal we sign and to make sure that that deal, and only that deal, is implemented. Is there enough financing for defense? We've just seen the Americans saying they're going to withdraw 5,000 troops from Germany. Does that drive the point home? Well, as you know, there's a main investment from all parts of Europe. As you know, France, by 27, will already have doubled our defense budget. This is a new world, and Europe needs to step up to that new world and make sure we have enough money to finance what needs to be done, which is our sovereignty. Minister, do you know if and when European banks will have access to Anthropic's new Mythos AI? No comment on this. Obviously, this is one of the topics of the time, and we are, exchanging with our banking institutions to make sure that they get ready, that we get ready for this new world. But at this stage, that's all I'm prepared to say. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Merci. Que era muito importante. Et tu peux continuer avec Hello. The Strait of Hormuz, can I start it? Is it good now? The Strait of Hormuz, it has to be open as soon as possible. Free shipping is the backbone of our global economy, of our prosperity. And of course, the same can be said about energy prices. Energy prices has to be low for our prosperity. And in the long term, Europe and Lithuania should seek their energy independence. In Lithuania, we're doing quite a lot to pursue this goal, and I think we will reach it in a couple of years. But for now, it's crucial to have some countermeasures for this crisis if it evolves, and we agree with Commission that the measures has to be targeted and temporary. Thank you. And a reaction to what we've heard out of the United States, President Trump threatening additional tariffs onto EU automobiles. What should the reaction be in Europe? What kind of conversation are you anticipating today? I think we have to negotiate. I think this process with the tariffs and negotiations and pressure from both sides will be constant during this administration. So I think we have to have this in mind that we will be in this game for whole term of President Trump, and we have to find countermeasures for these tariffs.
And I'd also like to get your reaction to what we also saw from the President of the United States saying he's going to withdraw 5,000 troops from Germany. Are you concerned that that could go to other European nations, and does that create more urgency to spend more aggressively and more money in Europe? I wouldn't like to comment much on this because it might be more military question and military strategy question, and not an expert on that. Of course, as a Lithuanian minister, I would like to see more troops in Lithuania. I think that more troops in the eastern border regions would add greatly to our security, for the security of all Europe. But the very specific movement of troops between European member states, for me it's difficult to assess whether they are more useful in Germany or somewhere else. Thank you very much. Thank you, Mr. Para ver lançar no final do ano, a dívida pública estará alguns pontos percentuais abaixo dos 89%, estimamos em torno dos 86%. Hello, everyone. Mr. Vertex, what are your biggest concerns as the situation in the Middle East continues, and what do the consequences for economic and transportation actually mean? Well, this is exactly what we're going to be discussing today in the context of the meeting of the Eurogroup, the impact of the crisis in the Middle East and the measures that European governments are taking at the moment. We have invited the IMF to make an assessment of those measures together with the Commission. Obviously, one key word of the overall economic impact that we will see in the coming months. The discussion is different if we're facing a 2-week crisis. The discussion is different if we're facing a 2-month or a 3-month crisis. And obviously, this will affect the European response as well. For energy prices, what specifically is being discussed to lower them in the short term? I believe it's been 8 weeks now with the crisis in Iran. Just what measures are being discussed at the moment? Well, every government right now is taking measures. There is an impact from the crisis in the Middle East felt by every household, every business in Europe. So every government is taking measures. Why are we bringing this discussion at the level of the Eurogroup? To coordinate the response. What has the European Commission told us? It has told us that the measures should be tailored, they should be targeted, and they should be temporary. What does this mean? It means that it makes much more sense to have targeted and temporary measures because they particularly help the most vulnerable, the ones that are most in need. And this is why we're trying to coordinate action. This is why we're bringing, as I mentioned before, the IMF over in this discussion. We believe that such measures have maximum impact to protect the most vulnerable and citizens and our economies at large. Iran is trying to change the model that Strait of Hormuz is working, imposing tariffs. In which way this strait can be open and could be sufficient for the companies engaged and for the EU to reduce these damages that's happening now? Well, for us, freedom of navigation and not having the Strait of Hormuz become a toll road is a sine qua non. It's an absolute necessity. So we support, in diplomatic means, any initiative that falls along these lines. Let me also add that apart from the crisis in the Middle East, which is obviously the key point of concern for European citizens and for everyone watching, we will also be discussing, in the context of a very dense and rich program today, banking consolidation in Europe, and also the Cookies No Year report about how startups can become scale-ups in Europe as a broader part of the savings and investment union and the elimination of barriers. And if I may say one thing,
in every crisis, what should we be seeking? We should be seeking measures that are commensurate with our long-run strategic goals. We shouldn't be looking for a short-run fix. And this is where we need more Europe. This is why this is Europe's moment of truth. We need more Europe to answer, to answer to the challenge that we have in front of us. And I firmly believe that all finance ministers and all European leaders are fully cognizant of that and fully acknowledge it. And you didn't touch upon the impacts on the shipping companies and the insurance companies in case Iran go on in this scenario. This is why I said that we cannot afford to have the Strait of Hormuz be a toll road. We need freedom of navigation in the seas. And me coming also from a shipping nation, I'm fully cognizant of the fact behind your question. You mentioned banking consolidation. Do you support cross-border mergers within Europe, like the one that might happen with UniCredit and Commerzbank? Should Germany stop opposing this deal? Well, obviously I cannot comment upon a specific transaction taking place in Europe, but what I can tell you is we need European rather than national champions, and yes, we need more banking consolidation in Europe, we need more cross-border M&As. That's absolutely the case, and if there is one thing that you should look at as a variable, as a parameter to assess this, it's the technological investments of banks. If you compare the technological investments of European banks to American banks or Chinese banks, you will understand why we need bigger banks in Europe to facilitate and sustain more technological investment. We need bigger banks. On the topic of technological investment in banks, do you know if European banks will have access to Anthropic's Mythos AI? Let me put it this way, we will start raising the issue of the impact of AI overall in our cybersecurity concerns, specifically in the banking sector for the purposes of the Eurogroup, but I would say overall AI poses a significant opportunity, productivity-wise, economic growth-wise, in our economic systems overall, but it also has cybersecurity challenges, so we will certainly be raising both. Thank you so much. Thank you, President. Goedemiddag. Hey. Dit is mijn collega Laura Neren van het ANP. Ik zal de ECOFIN deels ook overnemen. Heel mooi. 1,5 week geleden op de top op Cyprus werd gezegd dat de ECOFIN-ministers de korte termijn energiemaatregelen zullen bespreken. Liggen die inderdaad ook op tafel morgen? Er wordt over gesproken en dan wordt er vooral ook uitgewisseld welke maatregelen alle landen nemen. De commissie wijst er ook terecht op, als je maatregelen neemt, zorg dat ze tijdelijk zijn en gericht zijn. Ja, en niet tegen elkaar inwerken. En wat voor soort maatregelen moet ik dan aan denken? Nou, elk land neemt hier natuurlijk zelf maatregelen. Het kabinet heeft hier 2 weken geleden ook een eigen pakket gepresenteerd. En gaat het dan bijvoorbeeld ook over de uitwisseling van de luchtvaartbrandstof? Of daar al wordt naar gekeken bij bepaalde lidstaten? Dit ligt niet specifiek voor. Oké, dank u. Dan wilden we het over de MFF hebben. Dat ligt vandaag officieel ook niet op de agenda, morgen ook niet. Maar vorige week heeft natuurlijk het Europees Parlement ingestemd met 2200 miljard, zeg ik het goed. Wat vindt u daarvan? Ja, wereldvreemd. Dus ja, ik ben het er totaal niet mee eens. Het is natuurlijk altijd makkelijk om andermans geld uit te geven, maar het kabinetpositie is helder. Wij vinden dit echt disproportioneel. Nederland en ook een aantal andere landen vinden zelfs het commissievoorstel al te hoog. Hè? Dat is daar ben ik er 2000. Ja. Aan wat voor niveau denkt u? Nou, in ieder geval fors lager. Dit zijn veel te hoge bedragen. Ik heb vanavond ook een diner met netto-betalers. Het zijn veel landen. Nederland staat hier niet alleen. Er zijn echt veel landen die dit veel te veel vinden. We staan voor grote opgaven met elkaar. Vooral dat we in onze defensie moeten investeren. Daar passen dit soort voorstellen past er echt niet bij. Nee. En zo'n apart fonds toch nog voor landbouw? Of heeft u zoiets van, in die details treed ik nog niet eens. Het gaat me nu even om de hoogte van het bedrag. Ik heb van het begin af aan gezegd, het voorstel dat er ligt moet van tafel. Ik ga er niet over praten, dus ik ga ook niet over de details in. Het is een veel te hoog bedrag. En het Nederlandse kabinet werkt daar niet aan mee. Nee, maar hoe moet het dan verder? Want in juni is er weer een top. Daar wordt het waarschijnlijk ook besproken. Mogelijk een extra top in november.
Costa wil het eind dit jaar afronden. Gaat die planning lukken als jullie zo fel in de wedstrijd staan, zeg maar? Nou, niet als dit voorstel blijft liggen. Dus als we het willen afronden, zal het bedrag naar beneden moeten. Maar over dit bedrag gaan wij niet praten. Dat diner van netto-betalers, is het een nieuwe coalitie? Nee, het is geen nieuwe coalitie, maar probeer natuurlijk wel elke keer op bepaalde thema's hier ook bondgenoten te vinden. En het zijn niet een aantal landen, het is echt een grote groep landen. Dus we zullen 2 tafels nodig hebben. Er zijn veel landen die dit echt veel te veel vinden. Nederland staat er niet alleen voor de uitdagingen. Elk land zal fors moeten investeren in defensie. U weet, de schulden zijn veel te hoog in Europa, tekorten zijn te hoog. Ja, dan kan je als commissie extra geld vragen of als Europees parlement. Maar dan heb je niet door wat er in de nationale lidstaten gebeurt. Wordt het eigenlijk in Den Haag, bij u thuis zeg ik dan maar, ook gesteund door de hele coalitie, uw strenge opstelling? Ja. Oké, want in het Europees Parlement zagen we ineens D66 eigenlijk aan de andere kant van het touw trekken. Hoe heeft u daar naar gekeken? Dat moet u aan de collega's dan hier in het Europees Parlement vragen. Als Nederlands kabinet is het helder. En ook de heer Jette, onze premier, heeft hier duidelijke taal over gesproken. Heel even terug naar de energie. Vorige week heeft de Europese Commissie een tijdelijk staatssteunkader gepresenteerd. Sommige bedrijven in Nederland vragen zich af, betekent dat nu dat de minister van Financiën mij gaat helpen bij die hoge energieprijzen? En die vraag snap ik heel goed. Wat wij hier doen is proberen het gelijk speelveld te bewaken. Dat niet andere landen hun bedrijf gaan subsidiëren en onze ondernemers op achterstand worden gezet. Dat is heel belangrijk dat je hier dus samen optrekt. En verder, als je overgaat tot maatregelen, moet het natuurlijk altijd gericht zijn en tijdelijk. En ook zodanig vormgeven dat ook die industrieën kunnen hervormen. Zodat ze ook eigenlijk meer beschermd worden tegen die schokken waar we nu elke keer mee te maken hebben. Nu biedt dus de Europese Commissie die ruimte voor u om meer steun te geven. Maar gaat u dat dan ook doen? Daar ga ik allemaal niet op vooruitlopen. We hebben recent natuurlijk een heel pakket gepresenteerd. We blijven de situatie in de gaten houden. We blijven nadenken. We hebben een heel pakket aan maatregelen ook klaarstaan als dat nodig is. En ik doe dat stap voor stap. Oké. Can we ask in English as well? First, I'm going to finish this one. Misschien nog even over de 25% die president Trump vrijdag heeft aangekondigd. Over tegenmaatregelen. De commissie heeft al gezegd net alle opties liggen nog op tafel. Wat ligt er wat u betreft op tafel? Ja, het is gewoon belangrijk dat er nu een deal komt. Ik denk dat iedereen dit helemaal zat is, dit wapengekletter. Het helpt allemaal niet als we de hele tijd op elkaar reageren of via Twitter allemaal stoere taal uitslaan. Er moet gewoon een deal komen, er wordt nu heel hard aan gewerkt. En ik ben ook gewoon positief over dat dit tot een goed einde kan komen. Ja, en de handelsbezoeken waar de vorige keer over gesproken werd, ligt die zo meteen nog bij u op tafel? Welke bezoeken? De handelsbazooka. Oh, de bazooka. Ja. Alles wat ik hierover zeg helpt niet om zo'n deal nu af te ronden. Het belangrijkste is dat die deal er komt. Maar zegt u eigenlijk ook dat Trump een beetje gelijk heeft dat het te lang duurt? Het is gewoon belangrijk dat die deal er komt. En nogmaals, ik ga niet reageren op weer allemaal Twitterberichten. Dat helpt niet. Er is veel te veel wapengekletter in de wereld. Er moet gewoon een nette deal komen, rust komen en stabiliteit, zodat iedereen ook weet waar die aan toe is. Maar er was toch een deal? En die moet uitgewerkt worden en daar wordt nu hard aan gewerkt. Oké. Dank u wel. Oké, dankjewel. Yes, I think is what the colleagues were asking you about the latest Trump threat on increasing tariffs on EU cars. I mean, does this breach the agreement reach and how they usually respond? It's very important to keep a cool head. Right now, people are working quite hard on finalizing this deal, and everything we say right now is not going to help bring that deal closer. But do you think that all the options will be on the table? I'm not going to react. I think it's very important that we have a deal, and people are working very hard on it to finalize it. Okay, but does this latest threat basically strengthen the hand of those who are saying we should include the strong guardrails in the agreement to avoid, for example, future threats materializing? Once again, everything I say is not helping getting this getting these deals closer. So I'm not going to comment on anything. We'll change the topic. I mean, what do you think? What do you think about those countries like Italy and somehow also Spain, calling for either, the national escape clause in the fiscal rules or flexibility in the fiscal rules in order to accommodate the additional spending from the energy crisis? Well, listen, it cannot be that every time there's a shock that the answer is more debt and more flexibility in the rules. We have too high debt levels. The whole problem right now is that we enter this phase
with high debt levels, making more debt is not the solution. Okay, final question. Another issue that is going to be raised today is artificial intelligence and mythos. Is the Netherlands one of those countries who wants to discuss and actually ask the European Union banks to have access to mythos to properly assess the risks? And what are you asking specifically about? In the Netherlands, you yourself want the European banks to access mythos to properly assess the risk of this model, artificial intelligence model. I guess you're familiar with it? I'm sorry, I don't know what you're asking. Okay, no. so basically, I mean, this Anthropic... okay, the AI model. Exactly. And what's your question specifically? If the European banks, EU banks, should have access to this model. This is actually topic of debate right now, but first I'm having the discussion here in the Council. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Minister, just one second. One last one? Yeah. Iran is trying to change the model that Strait Hormuz is working, trying to pose some tariffs. What do you think about this matter? In which way this strait can be opened and could be sufficient and guaranteed for the EU to reduce the damages that it's happening? This is a question for the Minister of Foreign Affairs, not for the Minister of Finance. But Thank you. About the economic model, because they are trying to pose some tariffs. It will change. Yeah, but this is not for me to comment. Thank you. Thank you. Okay. First of all, Grüße Sie. Ja, freue mich wieder in Brüssel zu sein für Gespräche jetzt im ECOFIN und in der Eurogruppe heute. Das dominante Thema ist natürlich die Situation im Iran. Die Frage, welche Konsequenzen hat das auch für die Europäische Union, für die Wirtschaft hier bei uns zu Hause. Es gibt viele nationale Maßnahmen, die ergriffen wurden. Aber heute geht es natürlich um die Frage, welche Vorstellungen hat die Kommission, was ist auf europäischer Ebene geplant. Wie stellen wir uns auf die Krise, sowohl im Bereich der Energie, aber natürlich auch auf die ökonomischen Folgen? Wie stellen wir uns dort ein? Für mich ist ein wichtiges Thema, das ich heute noch mal adressieren werde, die Frage der Übergewinnsteuer. Ich weiß, dass es dafür in Brüssel derzeit keine Mehrheiten gibt und trotzdem lohnt sich ja gerade in Brüssel auch das Bohren dicker Bretter. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ungerecht ist, wenn große Konzerne mit der aktuellen Situation gerade Profit machen und deswegen finde ich, ist es nur gerecht und eine Frage der Gerechtigkeit, dass die Konzerne, die mit der Krise Gewinne machen, auch dann an den Krisenkosten beteiligt werden. Und dafür werbe ich heute nochmal dann auch in der Eurogruppe. Ich habe Länder wie Spanien, Italien dabei an meiner Seite und es geht jetzt darum, Mehrheiten zu finden. Ich will zur aktuellen Auseinandersetzung auch mit den Amerikanern sagen, dass ich dafür werbe, dass wir einen gemeinsam verabredeten Weg hinbekommen und dass wir das, was die Kommission, Herr Šefčovič, mit dem ich heute noch mal intensiv geredet habe, an Frage Zollverhandlungen, dass wir das finalisieren. Europa steht zu den Zusagen und ich erwarte das jetzt von der amerikanischen Seite auch. Und gleichwohl ist auch diese Auseinandersetzung der letzten Tage wieder ein deutliches Signal an uns Europäer. Wir müssen an unserer eigenen Stärke arbeiten. Wir müssen konsequent unseren eigenen Weg gehen. Und deswegen ist es für mich auch ein ganz besonderes Anliegen gewesen. Und ich freue mich, dass das heute passiert, dass Jörg Kukies, also mein Vorgänger, und Christian Noé, der ehemalige Notenbankchef der Franzosen, die beide einen, wie ich finde, sehr bemerkenswerten, wichtigen Impuls auch gegeben haben zur Frage, wie können wir die Wachstumsfinanzierung stärken? Also wie können wir gerade die Unternehmen, die gute Ideen haben, die kreativ sind, die dann auch wachsen in Europa, aber irgendwann unseren Kontinent verlassen und viele, die in die USA abwandern, wie können wir die erhalten? Wie können wir im Rahmen der Kapitalmarktunion dafür auch eigene Wachstumsbedingungen schaffen? Die beiden tragen heute vor und ich bin dafür, dass wir sehr schnell ins Umsetzen kommen. Das wäre ein wichtiges Signal für unsere eigene Stärke, dass wir hier die Wachstumsfinanzierung auch stärken und dass wir den Unternehmen, die kreativ sind, die innovativ sind, hier in Europa auch eine gute Heimat bieten. Herr Minister, zu den Trump-Zöllen, die sollen ja nach Trumps Worten sehr kurzfristig jetzt auch schon kommen. Kann die EU das einfach so hinnehmen oder ist da jetzt auch eine eigene Reaktion notwendig? Also nochmal, ich habe heute Morgen ausführlich mit Maroš Šefčovič auch telefoniert, der ja doch schwierige Verhandlungen geführt hat in den letzten Monaten, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Unser Weg ist klar, wir wollen keine Eskalation, wir wollen einen gemeinsamen Weg mit den Amerikanern gehen. Aber natürlich ist klar, wir sind auch vorbereitet, wir sind
eng abgestimmt auf der europäischen Seite. Ich sage mal, wir haben in der Grönland-Frage auch gesehen, dass es gut ist, wenn die Europäer vorbereitet sind, wenn sie geschlossen sind. Aber das Signal nochmal an die Amerikaner ist, Zölle schaden beiden Seiten, Zölle schaden den Unternehmen, den Arbeitsplätzen auf beiden Seiten. Deswegen wollen wir eine gemeinsame Lösung hinbekommen. Aber natürlich wären wir im Zweifel auch vorbereitet, wenn es hier eine Eskalation gibt. Die wollen wir aber vermeiden. Herr Minister, ebenfalls zum transatlantischen Verhältnis und zu den Ereignissen der vergangenen Tage. Denken Sie als Vizekanzler, dass der Bundeskanzler alles getan hat, um so etwas zu vermeiden, was jetzt passiert ist, dass der US-Präsident den Rückzug von US-Truppen aus Deutschland angeht? Ja, da muss man ein bisschen einordnen. Das war schon lange angekündigt, dass die Truppenreduzierung, die unter Joe Biden ja hochgefahren wurde, dass die irgendwann kommen wird. Und ich kann nur sagen, der Bundeskanzler, mit dem ich mich da auch eng abstimme, der legt sehr großen Wert auf ein enges transatlantisches Bündnis. Der ist immer wieder mit Präsident Trump im Austausch. Und trotzdem müssen wir als Europäer natürlich analysieren. Es geht um unsere Stärke. Wir dürfen nicht schwach sein. Es muss unser Anspruch sein, dass wir in Europa stärker werden. Und daran arbeiten wir als Bundesregierung. Das heißt, Äußerungen, die der Bundeskanzler an der Schule getätigt hat, hätten Sie genauso getätigt? Nein, ich habe gerade gesagt, der Kanzler, dem ist wichtig, dass wir ein enges transatlantisches Verhältnis haben. Ihm persönlich ist der Austausch mit Donald Trump auch wichtig. Und dabei hat er meine volle Unterstützung. Sorry. Nehmen Sie noch mal dran. 5,000 troops from Germany, and also asking about the auto tariffs. Do you believe that was also intended to specifically target Germany? Das sind Debatten, die wir im transatlantischen Verhältnis schon länger haben. Wir müssen uns in Europa stark aufstellen. Wir müssen unsere Konsequenzen ziehen, und das werden wir jetzt in der Eurogruppe und morgen im ECOFIN tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Stability, sustainability, predictability and growth. And on energy stuff, what would you like to see at the EU level, other policies being discussed? You're talking about measures to have coordination across European countries. Olá, boa tarde a todos, como estão? Estou à vossa disposição para questões que queiram colocar. Sim, nós vamos discutir a atual situação, nomeadamente o conflito no Irão e aquilo que cada país tem feito. Portugal é um dos países, em percentagem do PIB, que mais apoio está a dar nesta crise do Irão, no apoio aos combustíveis a diferentes setores e também nas bombas de combustível para a totalidade da população. Vamos discutir que mecanismos europeus também podem ser acionados se esta situação continuar ou se agravar. Eu creio que é importante que haja alguma flexibilidade de apoiar setores que estão mais vulneráveis e mais pressionados nesta crise. Nós já o fizemos para o transporte de mercadorias, para que este aumento dos combustíveis não repasse totalmente para o preço dos bens, nomeadamente os bens alimentares, para o transporte de passageiros nas obrigações de serviço público e para a agricultura, no gasóleo agrícola e nos fertilizantes. E, portanto, é importante que estes mecanismos seletivos de apoio a setores que estão mais vulneráveis a esta crise possam, naturalmente, estar excluídos, ou pelo menos com menos limitações no que diz respeito aos auxílios de Estado. Para fazer descontos adicionais no ISP ou não? Não, nós estamos a acompanhar a situação. Os descontos que temos feito ISP estão dentro da diretiva. Veremos se o agravar da situação obriga a pedir a suspensão do limite mínimo da diretiva. Até agora, essa questão não se coloca. Mas há mais alguma... Nós sabemos que muitos países europeus têm situações de déficits orçamentais, muitos deles até acima dos 3%, que é o limiar dos tratados, países com dívidas públicas já acima de 100%. Por isso é que nós sempre dissemos, em 24 e em 25, que era muito importante o país ter margem orçamental. No momento em que a economia estava a crescer, estávamos em pleno emprego e não tínhamos tido nenhum evento de impacto negativo. Infelizmente, nós já tivemos 2 este ano, primeiro as tempestades e agora esta situação do Irão, e Portugal tem, de facto, uma margem para atuar, sempre com prudência, para não cairmos nos erros do passado, sempre com prudência, tem hoje uma margem maior para poder atuar. O FMI também é muito claro a dizer cuidado com a precipitação e com o risco orçamental, porque de facto
Isso é válido para muitos países, mas também é claro a dizer que se deve apoiar sobretudo as famílias de menores rendimentos, as mais vulneráveis, e setores específicos que têm um maior impacto por via do aumento dos combustíveis. E é isso que nós estamos a fazer. Mas questiona o governo português uma nova medida para além daquelas que já foram apresentadas e foram todas apresentadas antes da Comissão Europeia apresentar esta comunicação? Digo-lhe o mesmo que disse aqui há um mês e que temos dito desde que este conflito começou, e já vamos com quase 2 meses de conflito. Nós vamos avaliando semana a semana, dia a dia, a evolução da situação. Neste momento o problema está maioritariamente no preço da gasolina e do gasóleo, por via do preço do petróleo e do mercado de gasóleo. Está também a começar um bocadinho nos fertilizantes. Se escalar para outras áreas, nós tomaremos as medidas que entendermos necessárias. Para já não são. Para já, à data de hoje, as medidas que tomamos são aquelas que consideramos adequadas, responsáveis e que vão em linha com aquilo que o FMI diz. E volto a dizer, Portugal é um dos países onde os apoios à resposta à crise do Irão têm maior peso em percentagem do PIB. Creio que será o segundo ou o terceiro, mas o FMI até terá dados muito brevemente sobre isso. E, nesse sentido, nós continuaremos com responsabilidade orçamental. Mas são pessoas que a dívida pública portuguesa é o fim de uma trajetória crescente ou é uma situação conjuntural? Não, acontece todos os anos. Quem estuda dívida pública sabe que há momentos de reembolso das obrigações do Tesouro e agora também dos empréstimos da Troika, do tempo da Troika, do Mecanismo Europeu de Estabilidade, e o IGCP tem que, nos meses anteriores, emitir dívida para chegar ao momento em que tem que pagar esse reembolso e poder liquidá-lo. Por exemplo, o ano passado, os reembolsos estavam todos concentrados no 4º trimestre. Havia uma obrigação do Tesouro que vencia a 15 de outubro, quase 12 mil milhões de euros, e depois havia mais cerca de 3 mil milhões no 4º trimestre, em novembro, para pagar ao Mecanismo Europeu de Estabilidade. O IGCP foi acumulando depósitos, emitindo dívida, para poder chegar a outubro e novembro e liquidar esses valores. Este ano os reembolsos estão sobretudo no meio do ano e depois no final do ano. Portanto, o que o IGCP está a fazer, até está a antecipar um bocadinho o seu plano de financiamento, dada a incerteza muito grande que vivemos, e tem sido um sucesso as emissões de financiamento do IGCP. O que está a fazer é emitir dívida, a criar depósitos, para quando chegarmos a meio do ano e ao final do ano e houver estes reembolsos, termos a capacidade para reembolsar. No final do ano, a dívida pública estará alguns pontos percentuais abaixo dos 89,7%, como fechamos, estimamos em torno dos 86%, 85%. Voltando à comunicação que a Comissão apresentou, uma das medidas que têm sido defendidas por vários Estados-membros, incluindo Portugal, tem a ver com uma taxa adicional sobre os lucros extraordinários das petrolíferas. Não sei se conta agora com esta reunião do Eurogrupo e amanhã no Ecofin para fazer alguma pressão do lado. Eu creio que a Comissão já disse que cada país pode tomar a sua decisão e nós, junto com Espanha, Alemanha e outros países, incentivamos a Comissão a isso e agora procuraremos tomar as medidas necessárias. Muito obrigado. Muito obrigado. Muy buenas, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días, pues estoy para lo que queráis. Yo le quería preguntar por la crisis energética, el nivel de preocupación que tenemos y sobre todo centrado en el queroseno de los aviones, que es uno de los focos más preocupantes. Hay algunos expertos que dicen que finales de mayo, principios de junio, si la cosa no cambia, podría haber realmente problemas de escasez. ¿Hasta qué punto llega la preocupación? Bueno, efectivamente, estamos ahora ya básicamente 3 meses después del inicio de esta guerra y los primeros canales de transmisión, que eran los precios del crudo y por lo tanto combustible o el precio de los fertilizantes, ahora están dando pie a tener canales adicionales, como es por ejemplo el caso del queroseno y el posible efecto para España tan importante en un sector como es el sector turístico, ahora que empieza la temporada turística en este mes de mayo-junio. Nosotros lo vemos por supuesto con preocupación, pero creemos que hay que ocuparse ya de este tema antes de que empiecen a surgir estas señales de escasez. Desde España tenemos un punto adicional de tranquilidad, puesto que estamos entre los países de la Unión Europea que menos dependen de la importación de queroseno. Tenemos una gran capacidad de refino
¿no? Y de sustitución, en este caso, de la producción de otro tipo de combustibles por queroseno para poder, por lo tanto, evitar esta situación de escasez. Por lo tanto, bien posicionados, pero no deja de ser importante para nosotros la situación del resto de países de la Unión, entre otras cosas porque gran parte de los turistas tienen que venir en efecto de nuestros principales socios comerciales. Veremos, hoy esto va a ser parte de la discusión, desde luego, qué posibles medidas de coordinación podemos orquestar entre todos para ser capaces de responder a tiempo, de manera preventiva, antes de que puedan surgir este tipo de problemas. ¿Y la posibilidad de compartir reservas, eso está sobre la mesa? Bueno, yo creo que no hay que quitar ninguna posible medida de encima de la mesa, incluso medidas que piensen en la actual normativa que limita la capacidad de llenar los tanques de los aviones en aeropuertos que no son su aeropuerto de origen hasta un máximo del 10%. Son todo medidas, grados de flexibilidad que podemos poner sobre la mesa y pensar para tener, como he dicho, esta visión más de coordinación que nos permita anticipar posibles problemas en los meses de verano. Donald Trump ha anunciado un aumento de las sanciones a Cuba y ha dicho que lo quiere tomar con prioridad cuanto antes. No sé si está en contacto con las empresas españolas allí, si tienen alguna valoración de cómo puede ser el impacto que sufran por el aumento de las sanciones. Bueno, a falta de un análisis detallado de la orden ejecutiva, nosotros estamos en contacto, por supuesto, con las empresas. No nos consta por ahora ningún elemento de afectación directa de las empresas, pero seguiremos, por supuesto, hablando con ellas y con las autoridades norteamericanas para hacer un seguimiento detallado de esta situación. Siguiendo con Trump, las nuevas amenazas arancelarias que hemos recibido a lo largo de este fin de semana, no sé cómo se encajan en una situación ya delicada de por sí. ¿Nada nuevo bajo el sol o alguna medida que tomar? Bueno, yo creo que por parte de la Unión Europea la propia Comisión ha señalado ya de manera muy clara dos elementos. Primero, que nosotros estamos en proceso de poner sobre la mesa el compromiso que adquirimos en el pasado mes de agosto. Estamos avanzando para ser capaces de lograrlo y dar, por lo tanto, esa señal de estabilidad, de certidumbre a las empresas, que es lo que están pidiendo en definitiva, y lo que esperamos por parte estadounidense es exactamente lo mismo, que se cumpla el acuerdo al que llegamos en agosto, independientemente del instrumento jurídico que utilicen para cumplir por su parte. Cualquier incumplimiento de este acuerdo, lo ha dicho también la Comisión Europea, pues en ese caso nos reservaríamos, por supuesto, la capacidad de responder con los instrumentos y las herramientas que tenemos a nuestra disposición. ¿Pero cree que está Trump ahora mismo violando el acuerdo alcanzado? Teniendo en cuenta eso, que por ejemplo con la reversión que han hecho los productos derivados, en vez de mejorar la situación, de alguna manera se ha empeorado. Bueno, lo que tenemos ahora mismo con respecto a esta noticia del fin de semana del 25% para autos o camiones, no hay ninguna medida, ninguna orden ejecutiva específica, por lo tanto no habría una novedad más allá del tuit o en este caso de esa intención, pero no hay ninguna medida sobre la mesa. Y luego lo que he dicho anteriormente es que Estados Unidos, una vez ya sobre la mesa la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba los aranceles recíprocos, ha tenido que ir hacia otro instrumento legal para ser capaz de imponer estos aranceles que esperamos que se pongan en línea con lo acordado en el pasado mes de agosto con la Unión Europea. Ahora mismo en este proceso intermedio, ya lo hemos dicho muchas veces, para el total de los productos españoles, más o menos el 60% de los productos se ven beneficiados con respecto al acuerdo inicial. Hay un 10% que se ve ligeramente perjudicado y un 20% que se mantiene más o menos como estaba en el acuerdo de agosto. Vamos a esperar que se avance de manera decidida y rápida para ser capaces de tener ya sobre la mesa de manera efectiva el acuerdo al que llegamos con Estados Unidos el pasado mes de agosto. El miércoles hay nueva ronda de negociación con el Parlamento Europeo. Están empujando por introducir salvaguardas en caso de que Trump vuelva a cambiar de opinión. ¿El gobierno de España está a favor de introducir algún tipo de estas salvaguardas? Bueno, yo creo que es importante que cerremos estos trílogos con el Parlamento lo antes posible, como he dicho, para seguir mandando una señal efectiva de que desde la Unión Europea vamos a implementar cuanto antes nuestra parte del acuerdo. Esto es importante. Y en cualquier caso, si Estados Unidos se sale del cumplimiento de su parte del acuerdo, como ya he señalado anteriormente, lo ha dicho la Comisión Europea y otros socios, pues por supuesto que nos reservamos la capacidad de actuar en función de las herramientas que ya o de las que ya dispone la propia Comisión Europea, que es la que tiene la competencia en esta materia. Vicepresidente, ayer la ministra de Trabajo adelantó que el registro de la Liga se aprobaría antes de verano.
sé qué puede decir sobre esto, si los 6 meses que propone trabajo le parece suficiente o cree que... Bueno, con respecto al registro horario, ya sabe que desde el principio nosotros hemos apoyado una medida que lo que pretende es avanzar, en este caso, en la digitalización de un elemento tan importante que nos ayudará además a ir reduciendo progresivamente la jornada laboral y a que las empresas, en este caso, de manera efectiva cumplan con la normativa que ya deberían de estar llevando a cabo, cumpliendo gracias a esta digitalización, a la conexión directa, a la capacidad que tendrá la Inspección de Trabajo de comprobar que esas horas son efectivamente las pactadas. Lo que tenemos que hacer ahora es, y en eso estamos todos, responder a las alegaciones, a las objeciones que ha puesto sobre la mesa el Consejo de Estado, tanto las que ha puesto sobre el fondo del asunto como también sobre la forma o el instrumento legal del mismo, y esas son las conversaciones, esa es ahora mismo la fase en la que estamos a nivel interno para ser capaces de llevarlo lo antes posible. La respuesta a la crisis energética y el impacto económico, ¿hay más países que están apoyando la petición de Italia de la cláusula nacional de escape o la petición parecida española o similar de más flexibilidad en las reglas fiscales para, digamos, tener más espacio en la respuesta nacional? Bueno, esto va a formar parte de la discusión que tendremos esta tarde. Lo que para nosotros es importantísimo y ha quedado muy claro, yo creo que a la luz de esta guerra, es que la inversión en soberanía energética es muy necesaria hacia adelante. De hecho, España se señala como un ejemplo, como una buena práctica de estas inversiones que hemos tenido en estos últimos años en energías renovables y que nos han separado, que han reducido el impacto de esta crisis energética en nuestro país, en el precio de la electricidad. Pero para ello, para ser capaces de avanzar en soberanía energética, necesitamos inversión. Y esta inversión tiene que priorizarse, igual que estamos priorizando, por ejemplo, la inversión en defensa. Este es el argumento de España, que esta cláusula nacional que permite aislar, proteger el gasto en defensa nos sirva para aislar un gasto que es igualmente importante. Hablamos de defensa, seguridad, pero también soberanía energética hacia adelante. Esa es la posición que defenderemos hoy nosotros. Bueno, yo creo, antes de tener la discusión, no quiero anticiparme, pero yo creo que es una situación en la cual es bastante compartido el argumento de la necesidad de aumentar las inversiones para desacoplarnos, en este caso, del gas y del crudo y, por lo tanto, de este tipo de shocks, independientemente del mix energético específico de cada país. Presidente, ¿va a proponer alguna medida frente a las amenazas de inteligencia artificial a la banca que acabamos de discutir? Bueno, yo creo que sí, que va a formar parte efectivamente de la discusión hoy los elementos de ciberseguridad o las amenazas que suponen los nuevos modelos de inteligencia artificial en cuanto a su capacidad para encontrar fallas o puertas traseras en prácticamente todas nuestras instituciones, no solo en el sector financiero, en las empresas, sino en el resto de sectores. De hecho, las instituciones en Estados Unidos que están viendo cómo les afecta este modelo no solo se ciñen o se circunscriben al sector financiero, forman parte del conjunto de la economía. Estamos hablando de infraestructuras críticas, otros elementos que son esenciales y, por lo tanto, para los que necesitamos tener una respuesta desde Europa. Y esto yo creo que va a ser el principal elemento de la discusión hoy, cómo desde Europa, con las herramientas que tenemos, incluyendo, por supuesto, las herramientas de regulación, nuestra normativa, como es el AI Act, podemos defendernos y podemos, en este caso, empujar para que nuestras empresas también tengan acceso a estos modelos y sean capaces de protegerse por lo que pueda venir, porque no solo estamos hablando de un único modelo, sino que probablemente las próximas semanas, próximos meses, vayamos a tener otras empresas que alcancen también un grado de sofisticación parecido al del modelo de Anthropic. Presidente, se ha escapado, la petición se puso hace 2 meses, creo que hay una nueva revisión del plan en marcha. ¿Para cuándo se espera ahora una decisión de la Comisión? Sí, lo que esperamos nosotros es en los próximos días, próxima semana, una valoración positiva por parte de la Comisión de esta nueva modificación, pequeña modificación técnica del plan de recuperación que puede pasar rápido por el Consejo de tal forma que ya se lance esa evaluación positiva del 6º desembolso y podamos tener el pago antes de verano. Sobre los pagos suspendidos, diésel y interinos
sector público. ¿Cómo van los avances? Bueno, seguimos en el caso de la temporalidad en el sector público avanzando con la Comisión, poniendo sobre la mesa las medidas que ya se han tomado, la evolución también de la temporalidad en el sector público y con respecto al diésel, como se puede imaginar, estamos en una situación ahora mismo donde es difícil plantear también a nivel doméstico una subida de la fiscalidad del diésel, pero bueno, diríamos que es parte de las discusiones que tenemos pendientes con la Comisión. Volviendo al tema de mitos, ¿deberían los Estados miembros ser más, digamos, robustos en su petición de tener acceso a mitos? Al final tenemos, digamos, algo de leverage con una empresa privada, ¿no? Bueno, yo creo que esta aproximación tiene que hacerse a nivel comunitario. No podemos los Estados miembros ir cada uno por nuestra cuenta de manera descoordinada a intentar tener acceso a este software, a este modelo. Necesitamos ahí el paraguas de la Comisión y una aproximación coordinada, y esto es parte de la discusión que tenemos que tener hoy. Yo sí que creo que no podemos ser, en este caso, una región de segunda a la hora de esperar a que estos modelos, a que podamos defendernos, nuestras empresas puedan defenderse de estos modelos y que podamos, por lo tanto, tener acceso temprano, acceso que permita descubrir cuáles son las vulnerabilidades existentes y, por lo tanto, protegernos a la velocidad a la que están desarrollándose estos modelos ahora mismo, que es mucho más rápida de la que teníamos hace apenas unos meses. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, chicos. ¿No os ha tocado viajar a vosotros? No. Yes, thank you. Another Eurogroup today, and very looking forward to it. And of course, there will be a huge discussion on the situation in the Middle East. Situation that is evolving in a very unpredictable way, and of course this has a huge impact on Europe, and it will be important that we coordinate closely within the Eurogroup on the economic implications. And therefore, I think that we need to make clear that this is not our conflict, but that of course it's our households and our businesses that are paying the price. We need to react, but we also need to avoid that we are going to overreact. And different member states are currently designing and implementing support schemes. Although the design is different, it will be important that we coordinate at the European level. And there I think that three elements are important. First of all, we need to avoid broad measures. This is a crisis mainly designed by supply constraints. So if we take broad measures, and at that moment that will have an impact on the energy prices, we will stimulate demand. So measures that we take needs to be targeted, also needs to be temporary, needs to be focused on the most vulnerable households and on the exposed businesses. Second, what is clear is that these measures also need to be consistent with the European fiscal framework. In my opinion, I do not see a case where we open or activate the general escape clause for a temporary price shock. That also means that the measures that we take are limited in time, but also are designed in such a way that they do not have an impact on the budget for a long time. And third, it will also be important because we are very dependent on the imported fossil fuels that while we try to reduce that dependency, and that will be the best way actually to strengthen our resilience in the future in a sustainable way. So what we need to do is definitely short-term relief with long-term solutions. They go really hand in hand. Thank you. Minister, just one question. Iran is trying to change the model that Strait of Hormuz working since long time, free navigation. How this policy from Iran can impact Europe and the international trade, especially taking into consideration all these damages and all this insurance that shipping companies are asking for. Well, what we see is that the impact of what is happening in Iran is, of course, having a huge impact on Europe. That is something that we see regularly, and it will be important that in the short term we find solutions for that. Again,
We are looking, of course, for short-term relief in the sense that we try to help those people that really need it. In the long term, it will also be important that we reduce our dependencies of import of fossil fuels. I dare really see a case for Europe to actually strengthen our resilience. And today it will be very important that we take this ourselves in our own hands. And do you think this model is tolerated because you didn't touch upon that? No, but I think that it will be important that Europe is actually making progress and is actually looking at the dependencies. We are dependent on the import of fossil fuels from everywhere in the world, and it will be important that we reduce that in order to strengthen our resilience. That is the main focus today, or should be the main focus of Europe today. Thank you. What do you say about the U.S. threats of new tariffs? Would you support retaliatory measures from the EU towards the U.S. because are they not breaking their side of the deal right now? Well, we made a clear deal a couple of months ago where we had the different tariffs that are applied, and for me it will be important that we of course keep that deal. It's very strange that one partner at the table is changing their conditions at a certain point. So I'm pretty much convinced that it's important that we keep to the deal, and that is the case for Europe, but that's definitely also the case for the United States. And would the EU have to accelerate their own part of the deal? Like, would you? Maybe... Well, what I already indicated before is that it will be important that Europe is focusing on its own dependencies, and it's focusing on what is everything that can strengthen its resilience. And then in that case, we need all to take that into account. Thank you. Hello, very pleased to be here in Brussels today for Eurogroup and indeed for ECOFIN tomorrow. Ireland is ramping up our preparation for the presidency of the Council of the European Union in July, and this is a useful opportunity to engage on the margins with counterparts from across the European Union. Most particularly on my mind and in focus today is the issue of the energy crisis and the economic impact that the war in Iran is having on energy supplies, and I look forward to having an opportunity to take stock today with other member states as to initiatives and measures that they've taken and indeed that we're taking in Ireland to try and assist our citizens, assist households and assist businesses at this very difficult and challenging time. But I think it's also essential that we are restless to do more in terms of securing our own energy security. We cannot have a situation where we continue to be reliant on dirty imported fossil fuels from far-flung locations across the world. We have now seen over the course of half a decade 2 significant energy shocks in Europe, one caused by the brutal illegal invasion of Ukraine, the other caused by the war on Iran and the closure of the Strait of Hormuz. We cannot continue to be surprised by these shocks. We have to be restless in terms of moving to renewables and in terms of looking at what we can do as a European Union and as individual member states to help households, to help businesses and to help our country and our European Union more broadly be much more energy resilient. I'm also looking forward to tomorrow on a different issue to having a discussion in relation to capital markets union and how we bring about a savings and investment union. If not now, when has to be the question that we must all answer. This needs to happen. There is far, far too much capital flowing out of the European Union to other parts of the world at a time when we badly need it for investment in key issues and key priorities right across the Union. I think tomorrow is a useful opportunity to exchange views on what a compromise, what a landing zone for a saving and investment union can look like. Speaking of economic impact, how should the EU react to US-imposed new tariffs? Well, I think it's very important that anybody holds to their part of an agreement, and a huge amount of work was undertaken by the European Union and the United States to reach a landing zone, to reach an agreement that keeps free trade going between the European Union and the United States of America. I would make the point, while the European Union accesses the US also requires access to the European Union, and that relationship that we have matters. It matters in both directions, and therefore I think it's really important that both sides honour the agreement that was put in place. And in fact, what we should be doing is looking for more opportunities to reduce tariffs, to reduce barriers, because I think that's in our collective economic interest. And I really hope dialogue with that in mind can persist. Thank you. Thank you.
Dzień dobry Państwu. Oh, we can start in English, of course. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj w Brukseli. Rozpoczynamy dyskusję na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz na temat budowy silnego europejskiego rynku kapitałowego. Pomimo sytuacji na Bliskim Wschodzie, wysokich cen ropy, wysokich cen gazu, polska gospodarka pokazuje swoją siłę, pokazuje swoją odporność. Dane za marzec jednoznacznie to potwierdzają. Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Komisji Europejskiej, Polska będzie najszybciej rosnącą dużą unijną gospodarką w 2026 roku. Oczywiście na bieżąco analizujemy sytuację na rynku ropy, na rynku paliw, podejmujemy kolejne decyzje. Dla nas jest kwestią niezwykle istotną, aby utrzymać, a wręcz wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki. Dlatego w tej chwili Polska to największy plac transformacji energetycznej w całej Europie. Inwestujemy w źródła odnawialne oraz energetykę jądrową, bo chcemy, aby ceny energii dla polskich firm, dla polskich gospodarstw domowych były wyraźnie niższe. Tutaj dzisiaj w Brukseli będziemy rozmawiać oczywiście o sytuacji na Bliskim Wschodzie, również o raporcie przygotowanym przez panów Noyer i pana Kukisa dotyczącym tego, jak można wzmacniać europejskie rynki kapitałowe, jak można zapewniać europejskim firmom łatwiejszy dostęp do finansowania. To jest w tej chwili niezwykle istotne. Wiemy, że Europa traci konkurencyjność. Nasze firmy, europejskie firmy nie są w stanie często konkurować z rywalami, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z Azji. I naszą rolą jest podejmować decyzje, które to zmienią. Panie ministrze, Komisja Europejska potwierdziła dziś, że otrzymała podpisaną umowę pożyczkową od Polski. To kiedy możemy spodziewać się i ilu pieniędzy z tej kwoty przyznanej Polsce? No, ta umowa, myślę, będzie podpisana w tym tygodniu. Powiem, w końcu udało się tę umowę sfinalizować i to jest bardzo ważny krok dla Polski, dla modernizacji polskiej armii, także dla polskiego przemysłu obronnego. Dziesiątki miliardów euro popłyną do polskiego przemysłu obronnego, który musi być rozwijany. To są tysiące miejsc pracy w całym naszym kraju, w sektorze, który jest kluczowy dla naszego bezpieczeństwa. Jestem dumny z tego, że udało nam się wynegocjować bardzo dobre warunki i że uda nam się obniżyć koszty finansowania tego potężnego wysiłku, również finansowego, jakim jest modernizacja polskiej armii. A dlaczego zależy nam na tym, żeby te pieniądze dotarły właśnie jak najszybciej, jeszcze przed końcem tego miesiąca? Bo Polska tutaj nie ma czasu do stracenia. Polska musi modernizować swoją armię, nasze siły zbrojne teraz, nie za rok, jak wynikałoby z tego prezydenckiego pomysłu SAFE, tylko natychmiast. I te pieniądze muszą być natychmiast kierowane na zamówienia sprzętu, uzbrojenia w polskich zakładach. Wiemy, że do końca maja jest ten czas na podpisywanie umów z polskimi dostawcami. Chcemy, aby ten proces rozpoczął się natychmiast. Tutaj oczywiście olbrzymia rola Agencji Uzbrojenia. Faktycznie będzie tak, że ta umowa zostanie podpisana w piątek, jak mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz, a dzisiaj premier Tusk? Tak, myślę, że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie trafiały. Podkreślę raz jeszcze, nie ma tańszego, nie ma bardziej efektywnego źródła finansowania wydatków zbrojeniowych i mówię to jako minister finansów odpowiedzialny za finansowanie, jak właśnie program SAFE. A zaliczka kiedy mogłaby wpłynąć? Jak to są pan kwestie najbliższych dni, tygodni. Tutaj oczywiście pani minister Czarnecka ma dokładną wiedzę, natomiast myślę, że słowo natychmiast jest adekwatne. Panie ministrze, amerykański prezydent znów straszy Europę cłami. Czy spodziewa się pan rozmów właśnie na ten temat na dzisiejszym posiedzeniu i ewentualnie jakich wniosków, jakich decyzji, jakich reakcji? Tak, będę rozmawiał tutaj
z europejskimi kolegami, koleżankami, ministrami finansów na temat również ceł, również polityki handlowej, bardziej w trakcie bilateralnych spotkań. Dla nas jest niezwykle istotne, żeby powiedzieć jasno, cła szkodzą firmom, szkodzą de facto na koniec gospodarstwom domowym, bo to gospodarstwa domowe, klienci tak naprawdę na koniec ponoszą koszty wyższych ceł. Widzimy to już w Stanach Zjednoczonych i niższe cła są lepsze od wysokich ceł. To jest dla mnie oczywiste i dla zdecydowanej większości ministrów finansów państw członkowskich Unii Europejskiej również. Mamy wynegocjowane porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Ono powinno być szybko przyjęte. Tylko Donald Trump niecierpliwi się, że już ponad rok właściwie trwa przygotowanie tego porozumienia. No myślę, że jednak ten progres w ostatnich tygodniach jest widoczny i uda się ten proces zakończyć bez niepotrzebnej dalszej eskalacji. Tak jak powiedziałem, cła nie służą gospodarce. A jakie jest polskie stanowisko konkretnie do tej groźby dotyczącej 25% ceł na samochody? Bo Donald Trump straszy, czy zapowiada, że one zostaną wprowadzone w tym tygodniu. Polska nie eksportuje samochodów do Stanów Zjednoczonych, przynajmniej w istotnej ilości. Natomiast oczywiście eksportuje części do samochodów produkowanych w innych krajach Unii Europejskiej, które później trafiają do Stanów Zjednoczonych. Więc oczywiście, choćby z tego powodu, wolelibyśmy, aby takich ceł, nowych ceł nie było, aby one zostały na tym wynegocjowanym wcześniej poziomie. To jest niższe cła są korzystne także dla polskiej gospodarki. Question in English, if I may. Sure. When we speak about economic impact, we also have to look at Trump. How is the EU reacting to his new imposed tariffs? Well, lower taxes, lower duties are in general good for lower tariffs are good for economy. So we believe that in the best interest of both US and EU is to keep tariffs at the low, possibly low level. We have agreement. We just need to have it fully accepted here in Europe. I believe that the process in last weeks accelerated. So we should give couple days, couple of weeks more for us to get the final acceptance of it. Minister, on energy prices, what more can be done that the Eurogroup is advocating for that the EU hasn't already done? Well, lowering energy prices must be the top priority of each government in Europe. High energy prices are hitting our competitiveness, making it more difficult for our companies to compete with rivals from both Asia and US. This is why Poland right now is investing billions of euro in onshore, offshore, grid, storage and nuclear. Poland right now is the biggest field of clean energy transition in Europe, with no doubt. And therefore, we encourage European partners, we encourage European Commission to be even more active, to be even more bold in presenting their proposals on what can be done. Having said that, we cannot achieve it through lower taxes. This is very myopic. We need to focus on mid and long term in order to lower energy prices, and we can do it through investing in low price, low cost energy sources like onshore, offshore, and of course storage. Thank you. Dziękuję bardzo.